So hello everyone. Previous part video we discussed regarding when separate set of books are maintained. In that we discussed ledger account. Now we'll move to the next question. When separate set of books are maintained, along with the consignment concept. Normally consignment is nothing but what basically ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ವೆದರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ entered into the joint venture and agreed to share profit and loss in the ratio of 3:2 after providing for interest on capital 10% per annum. See, interest on capital on a concept kottidare. Interest on capital is something but the joint venture are supposed to pay interest on capital which is contributed by the co-venturer. So ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾರಿಗೆ? ಕೋ ವೆಂಚರರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಾಸ್ ಓಪನ್ಡ್ in which A deposited rupees 4 lakh and B deposited rupees 2 lakh on 1st April 2017. The goods purchased for rupees 3,75,000 in cash and were sent to Bangalore agent for sale. ಏಜೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏಜೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ rupees 7,500 ವಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಏಜೆಂಟ್ rupees 7 lakh. 7 lakh ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ದ ಏಜೆಂಟ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಟ್ 3% ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ rupees 4,000. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ? ಎಂಟೈರ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏಜೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕೋ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡು ತರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ 7 lakh ಅಲ್ಲಿ 3% ಮತ್ತೆ 4,000 ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 25,000 ಬರುತ್ತೆ. 7 lakh into 3% is nothing but 21,000 plus 4,000 you will get what? 6,35,000. 6,35,000 ತೋರಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ solution. First, joint bank account was opened. That will be comes under the capital contribution comes under co-venture account. The goods purchased for rupees 3,75,000 in cash. So the amount which is deposited into the bank account, out of that amount they purchase the goods. So joint bank account is an expenses, right? Expenses ಆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಡೆ. So joint bank account, goods purchase 3,75,000. Fine. 3,75,000. Next, it were sent to Bangalore agent for sale. After that, freight and insurance amounted to rupees 7,500 was paid out of joint bank account. ಇಂದನೇ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, freight and insurance 7,500. All the goods were sold by the agent for rupees 7 lakh. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 7 lakh. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್, ರೈಟ್? ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಕಮ್. ದ agent remitted the balance amount after deducting his commission. Commission is 3% and expenses 4,000. These two transactions are expenses. Expenses ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೊಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಡೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ 7 lakh into 3%, 21,000. Expenses 4,000. Next, one more concept we left out, that is something but what? Interest on capital. It is an expenses or income? It is an expenses. Expenses ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು? 4 lakh. ಬಿ ಎಷ್ಟು? 2 lakh. 4 lakh 2 lakh. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು? 10%.
10, 10, you'll get 40,000, 20,000. Total it income side is greater than expenses side. Income ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, expenses ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. Income ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, expenses ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, we'll get what? Profit. So as per the ratio 3:2 ಪ್ರಕಾರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,39,000, 93,000. Total profit is 2,32,500. Next we'll move to co-venture account. Very simple. Co-venture account prepare ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ we have to start with capital contribution is to 4 lakh, 2 lakh joint bank account. The account capital will be deposited into the joint bank account. 4 lakh, 2 lakh ಹಾಕೋತೀರಿ. Next come to this debit side of the joint venture account. ಏನದು co-venture name ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? Yes, A and B ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? Credit debit ಕಡೆ ಇದೆ. That should be transferred into the credit side. 40,000, 20,000. Again A and B debit side ಇದೆ. Again that should be transferred to credit side. 1,39,500, 93,000. Total it. ಈ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ತರ co-venture ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ. Fine. Total it. Balance ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. Balancing figure is 5,79,500, 3,13,000. Very easy. The last account is nothing but joint bank account. As earlier I said previous part video, first two table ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಟೂ ಸೈಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ? 7 lakh. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 7 lakh. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್. So that will be transferred to debit side. Credit ಕಡೆ ಇರೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. 3,75,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು 3 lakh ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಅಗೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 7,500 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ co-venture account. co-venture account ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. co-venture account ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಿದೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ಕೇಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.